We'll do one in Tibetan, once in English, and once in Russian. Один раз на тибетском, один раз на английском и один раз на русском. Sanje chedan tsoke chonam la janju bardu danye chapsu chi dage jinzo jipe sunam ke yola penchi sanje druparasho. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha, most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and all good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all beings. В пути Дхарме и высшем собрании я обретаю прибежище вот до просветления. Силой щедрости и иных моих заслуг достану я Буддой во благо всех существ. Manam kadanyam pezim jendam je dewa dan dewe ju dan den par ju chi dungal dan dungal ji ju dan dal var ju chi dungal me pe dewa dan pa dan min dal var ju chi ne rin cha dan ni dan dal we tang nyom chen pe la ne par ju chi. May all beings have happiness in the causes of happiness. May they be set free from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the supreme happiness, which is without suffering. May they remain in boundless equanimity, free from both attachment to close ones and rejection of others. Да придут все существа в счастье и причину счастья, да освободятся от страдания и причины страдания, да не будут никогда отделены от чудесного счастья без страдания. Next, please. Да пребудут в безмерной равности, свободные от привязанности и отвержения близких и далеких. We can visualize Rinpoche and offer a mandala. Мы можем визуализировать Ринпоче и поднести мандалу. Taji Puchu Chuchik Meto Ramji Ramli Jini Dejen Pati Sanje Shindu Mite Puwa Yitroku Namda Shinla Chuparishu. Idam Guru Radna Mandala Kamniriyata Yami. This ground is strewn with flowers and anointed with perfume, adorned with Mount Meru, the four continents, the sun and the moon, visualized as a pure ram, is offered to the assembly of Buddhas. May all beings be reborn in that perfectly pure ram. Ram Guru Rednam Mandala Buddha Me Samudra Saparan Samaya. Землю, умащенную благовониями и убранную цветами, украшенную горой Меру, 4 континентами, солнцем и луной. Представляя, как чистую землю подношу, пусть все существа достигнут всецело чистой сферы. Рам Гуру Ратна Мандала, Пудзамегха Самудра, Сапарана Самая Ахунг. I'm sorry, I think I used a different mantra for the mandala offering in the Tibetan. I don't Yes. know, because is it Yeah. English also different? No, there's sometimes this mantra is recited. There's two versions. Somehow I memorized the other version. But just so you know, there's sometimes this mantra is a little bit different. Немножко по-другому в тибетской версии эта мантра звучит. Anyways, welcome to our class. В любом случае, добро пожаловать на наше занятие. We're going to review for our exam today. Мы сегодня будем делать обзорную сессию для нашего экзамена. So basically, I'm going to share on the chat. I'm going to share the file, which is which has the study questions. Так что сейчас я в чате поделюсь с вами файлом, в котором есть учебные вопросы. Этот файл также с русским языком. Скачайте, пожалуйста, себе. This is actually a transcript of the first year of the Shedra. Это на самом деле из транскрипта первого года Шедры. So it's not exactly, Rinpoche teaches every year slightly different. Это не в точности так же. Каждый год Ринпоче учит немножко по-другому. So because every year is slightly different, then this might not be exactly all the details exactly of what he taught, but the main questions that we have to memorize are always the same every year.
Поскольку каждый год это немножко отличается, эти вопросы, они не в точности отражают то, что Ринпоче говорил, но это основная информация, которую мы должны выучить. So I thought we will go over the questions Так что я думаю, мы пройдем через вопросы and then see how it goes. и посмотрим, как оно пойдет. Just so you know, also we'll have a written exam and there is another part which is a presentation. У нас будет две части экзамена. Одна эта часть и вторая это презентация. So yes, Eva, you can ask. Я вас просила, Маргана, спросить вопросы, да. 3 questions. What is a Pratyeka Buddhayana? And what are the 5 objects of wisdom? And what are the 6 perfections? Что такое Sorry. Пратика Будаяна, что такое 5 объектов мудрости и что такое 6 превосходных? Что вы сказала? Sometimes if we talk about from the Nyingma perspective, there is 9 yanas. Когда мы говорим с точки зрения Нингмы, тут 9 ян. Basically 3 are the sutra yanas within the sutra tradition, the lower 3. Внутри традиции сутры есть 3 низшие яны. The next 3 are the lower tantras and the next 3 are the higher tantras. 3 следующие это низшие тантры и 3 следующие это высшие тантры. So basically, if we take the 3 sutra vehicles is Shravakayana, Pratyeka Buddhayana, and Bodhisattvayana. Когда мы говорим о 3 янах сутры яны, это Пратика Будда яна, Шравака яна и Бодхисаттва яна. Yana literally means a vehicle. It's a means for you going somewhere, right? Яна имеется в виду колесница, это так называется. So it's a slightly different style of practice, and also each one has a different result as well. Они имеют немножечко разные типы практики и немножко разные результаты. May I ask what is the context? Where do you see this? Because also it's contextual, Eva. It was in the context of ecumen. There was mentioned Pratyeka Buddhayana. And in the context of qualification of authors, there were 5 objects of wisdom. And in the context how benefit from the teaching, there was mentioned 6 perfections. Это было в контексте проницательности, если это также в русской книге названо, в каком контексте это было встречено. И вот Пратика Будаяна была в этой части о проницательности. So basically, the 6 perfections are the 6 paramitas, right? И также 6 превосходных или 6 параллелей, правильно? I imagine everybody knows them, right? Я представляю себе, что все их знают, да? No. The 6 paramitas is the main practice of the Mahayana. 6 парамит — это основная практика Махаяны. Is generosity, Это щедрость, ethical conduct, discipline, этическое поведение, этическая дисциплина, patience, терпение, Tundru, how is it Tundru? Diligence, усердие, meditative concentration, медитативная концентрация and wisdom. и мудрость. So sometimes it's explained that everything is for the sake of wisdom, actually. The first 5 are all for the sake of the 6. Иногда это объясняется, что все это с целью мудрости, все остальные 5 с целью мудрости практикуются. Then sometimes it's explained from the point of view of Shila, Samadhi, and Prajna, or ethical discipline, meditation, and wisdom. Иногда это объясняется с точки зрения этической дисциплины, медитации и мудрости. In which case, the first 3 are the discipline, the Shila. В таком ключе первые 3 — это этическая дисциплина.
The fourth one, diligence, is meant to be used in every single one. Четвертое – это усердие, оно используется само по себе. Then the fifth is meditative concentration, or we can say it's also shamatha. Тогда пятое – это медитативная концентрация, мы также можем сказать шаматха. And the sixth one is wisdom, which is also vipassana. И шестое – это мудрость, которая также випассана. And traditionally in the Mahayana text, each one is divided into three. So each one has three kinds. И традиционно в махаянских текстах каждый из них разделен на три, то есть у каждого есть три пункта. But I think it will be too much if we go over that now. Но я думаю, это будет слишком, если мы сейчас это будем проходить. But just know that there is three of each. Но можете знать, что тут в каждом есть три. But I will say the three for wisdom, because those are the most important. The three kinds of wisdoms. Я бы сказала, три вида мудрости – это вот самое важное. In Tibetan, it's called Tösam Gom Sum. В тибетском это зовется первое самгом сум. Tösam Gom. Самгом. Окей, как сказал. Yeah. Sum means three. Сум имеется в виду три. So Tö is the wisdom of hearing or studying. То это мудрость слушания или обучения. Sam is the wisdom that comes from contemplation. Там это мудрость применения. And Gom is the wisdom that comes from meditation. И гом – это мудрость, которая идет из медитации. This is very important. Это очень важно. So, let me think. I think that's is that okay? Я думаю, да, окей. Okay. One question. And the five objects of wisdom, the qualifications of an author, which are the five objects of wisdom? Пять объектов мудрости, что это такое? Actually, I don't remember these five. Do you change? Is it necessary to know? No. Actually, we will go over what is necessary to know now. Okay, let's forget it. Let's see. No, I don't remember. I also Okay, don't perfect. remember. Спрашивает, помню ли я, потому что не помню, в каких пять объектов мудрости, я даже не помню. Let's see. So this is the script, and basically the questions are everything that is in red. I'm giving you guys so you can look and start memorizing. Это скрипт, и в основном вы можете все вещи, которые нужны, прочитать в скрипте. Вам его переводят, я не знаю, в каком он состоянии, но Кунчок скинул скрипт на английском языке в чат. И я вам подготовлю ответы, вот эти, это учебные вопросы и ответы на них сразу. И я вам их переведу на русский. Вот. I tell them about that they will have translation of these answers. In case you guys find a question that is, you feel like it's we never talked about this, let me know. Если вы увидите какой-то вопрос, что вам покажется, что мы никогда об этом не говорили раньше, тогда, пожалуйста, дайте мне знать. Otherwise, we will let's just go through it and see. Okay? В другом случае мы просто сейчас будем это проходить. Хорошо? So the script and everything is on the chat. You guys can download it from the chat. Скрипт и все вопросы в Yeah. чате, вы можете это скачать без чата. So what are the 6 deeds of the Buddha? Так что какие 6 деяний Будды? Well, it's right here, so Так что они прям тут. first is when descend from Tushita, descend from the heaven. Первое – это сошел с Туфиты, сошел с рая. So it is believed that Shakyamuni Buddha was in the heavenly realm before he came to the human realm to become enlightened. Это из веры в то, что он был в райских мирах перед тем, как он сошел в человеческий мир. Second, he entered his mother's womb. Второе, он вошел в чрево матери. He took birth. Он родился. He becomes skilled in various arts.
Он овладел различными искусствами, delighted in the company of royal consorts, наслаждался компанией обществом королевских супруг, developing renunciation, развил отречение, practicing austerities for 6 years, 6 лет практики аскетизма, proceeding to the foot of the Bodhi tree, подошел к подножию древа Бодхи, overcoming Mara's hosts, преодолел хозяева в Мары. and then so I'm going to stop here because up until this point, according to some interpretations which we are going to cover now, some Buddhist traditions believe that Buddha was a human. So up until this point, these were his human activities. И я хочу тут остановиться в этом месте, потому что с некоторых точки зрения с некоторых буддийских точек зрения до этого момента он был обычным человеком. So these last three are whereas the last three are the activities of the Buddha, of him as a Buddha. Когда остальные три — это активность Будды, он был Буддой. Which are the last three are becoming fully enlightened, Три последние — это полностью становление полностью просветленным, teaching the Dharma, turning the wheel of Dharma, вращение колеса Дхармы and passing into Mahaparinirvana. и переход в Махапаринирвану. So, according to other interpretations, Согласно другим интерпретациям, actually, everything was the activity of the Buddha. на самом деле, Everyone. на самом деле все эти действия, деяния были деяниями Будды. Buddha was just basically acting out only to benefit us. So he was pretending to go through this only to show us the way. То есть Будда делал все эти деяния просто чтобы показать нам путь и демонстрировал эти деяния, чтобы показать нам, как проходить путь. So we're going to go more into more detail for that, but is this clear? Мы пойдем более детально в это, но понятна ли вам эта часть, Yeah, so we have to know this. что мы должны это знать? Then what are the ways of the 4 ways of taming beings? Дальше 4 способа подчинения существ. Basically, you can memorize his body, speech, mind, and inconceivable activities. Вы можете как основу запомнить тело, речь и ум, и немыслимые активности. So through body means that Buddha performed the 12 deeds, right? These are performed with his body. Через тело это имеется в виду, что он сделал 12 деяний, он прошел их через тело, телом. Through speech, basically he gave his teachings, he taught. Через речь в основном он дал свои учения, он учил. Through mind, that Через ум. Buddha, with his clairvoyance, he can see what exactly is what each individual being needs. Благодаря своему ясному восприятию Будда видел склонности каждого ученика и учил соответственно. And through inconceivable activities is basically Buddha's display of miraculous powers. И через немыслимые активности это Будда проявлял различные чудесные силы. Is that okay? Это понятно? Okay, so that's the second question Хорошо, that это we второй have to know. вопрос, который мы должны знать. So now, if in case I'm going to fast, let me know, Choin Lamo, somehow. Otherwise, now, how many views are there in regards of the 12 deeds of the Buddha? This is what I mentioned before. So there are 3 different views.
One is the view of Theravada, or the Shravakayana, the hearer's yana. Basically, according to this view, who the Buddha was just a human who attains enlightenment. So in that case, all of the among the 12 deeds, actually up until the 10th, they're the deeds. Actually, the first 9 are the activities of an ordinary human. The 10th, he attains enlightenment, and then the last 2 are the actions of the Buddha. So if we ever listen to a Theravada teaching and how Buddha is perceived in the suttas and on the Pali Canon, this is really actually how they understand who the Buddha was. If you listen to these teachings, you can hear it. Then the second one is the view, here is called the common Mahayana and the view of some Tantras, which is basically similar to the first one. The main difference is that when Buddha was at the foot of the Bodhi tree, his body remained there, but his mind went to Akanishta, and he attains enlightenment in Akanishta. And then he basically pretended to act like he became enlightened in Bodh Gaya. And then, and then the rest is the same as the first view. So basically, it's the same as the Theravada, except that Buddha doesn't attain enlightenment under the tree, but rather Buddha attains enlightenment in Akanishta. There's some theories where Buddha actually, if anybody who attains enlightenment, they have to do it in Akanishta. So, and then the view of most tantras is that Buddha was already enlightened from many, many years ago. So everything was his activity. He was just basically acting to work through the stages of enlightenment only for our sake. Is that clear? Yeah. Okay. So which one of these 3 does Longchenpa accept? The third one, which is in the Guhya Garbha Tantra and the Uttara Shastra as well. Uttara Tantra Shastra. And just so you guys know, the Guhya Garbha Tantra is the most important Tantra for the Nyingma school. And the Uttara Tantra Shastra is the most important, actually, sutra for the third turning of the wheel of Dharma. Okay, so if they ask what Longchenpa's position is, Longchenpa takes that position that Buddha was already enlightened from the very beginning, and he actually was just pretending for our sake, out of compassion, of course. Now, the next question, if he accepts that all of these are the deeds of the Buddha, how does he explain the 2 other views? And then, according to the ways of taming beings, basically, he was doing it for the sake of taming beings. So Longchenpa is not rejecting those other views, because if we don't believe that Buddha was a human who did this, we also cannot feel inspired. We can feel like, oh, we will never do it. So it's as a means of taming us. It's a means of inspiring us. So Longchenpa, even though he takes that view, he does not reject the first 2 views either. It's all inclusive. This is generally the position. If we look at the different
views in Buddhism, generally the high views incorporate the lower views, but the lower views reject the higher views. Usually it's like that. This is an example. Question number 6. I personally don't think Rinpoche talked about this. Did he? Does anybody remember? Yeah, we can. Don't worry about this question. I think I told Carmen that this question. But anyways, Buddhism says that there is many universes. There is many world systems. There is actually infinite number of world systems according to Buddhism. But I think we don't need to uh, go into this so much because Rinpoche talked this mainly in the first year, I guess. All right. So now we'll go to basically what we have to know is what is in red. So what is the Shravaka's view of Buddha's way of teaching? So the Buddha, the Shravaka's view is that for the first 7 weeks after enlightenment, Buddha did not teach. And then he taught until he was 80 years old. That's the Shravaka position. How does General Mahayana explain about Buddha's teaching? How did he teach? Was it progressively or instantaneously? So according to the Mahayana, he reveals the 3 teaching wheels according to the 5 excellences, and he taught progressively because the students had to develop their faculties. They were not learned from the beginning. For those who had the merit and right circumstances, Buddha also taught all teachings at once. So basically, Buddha is teaching according to the capacity of the disciples. He's not just teaching because he wants to teach. He's teaching because of the capacities of the disciple. There's a question. Is Shravakayana another word for the Hinayana or Theravada? Yes, you can say that. There is a slight difference because for example, Hinayana is referring to a philosophical position, and Theravada is referring to a living tradition. So even Hinayana or Theravada, there is some difference. But generally, we can say they're kind of the same, but there is a difference. And then Hinayana has both Shravakayana and Pratyeka Buddhayana. There's actually 2 yanas in there. But more or less, yes, you can say they're synonyms, but if you go into more detail, then there are differences between these 3 words also. If there's a question, you can let me know, Eva, if that's not clear. Now this one is probably one of the most important questions. What are the 3 wheels of Dharma? The first is the first wheel of the four noble truths. Second is the wheel of non-characteristics or the teachings of emptiness. And the third is the teachings of great clarity or great discernment. I guess Rinpoche also said during our classes with him. I imagine everybody knows this by now. I hope. All right. We'll keep going here. Feel free to read this. By the way, are we on? Oh yes, Chinlamo. I have to take you out, right? Wait, how do I do this?
Okay. Yes. I want to ask because in Russian there is in English we say three dharma views. Mm-hmm. First dharma view, second dharma view. In Russian it says the first turning of the view of the dharma, the second turning of the view of the dharma. Dharma chakra translating as turning of the view of the dharma. And I think because you know Tibetan, and I think this is like just Theravadan translation because you know turning of the view of the dharma. So one view, three turnings. You know, Oh, not three view, but three turnings. yeah. First turning of the dharma view, second turning. So we just say like Theravadan position when we just name it like this. Is it What bad term? What to do? that, So just to translate for them as in English, the dharma yeah, view, or just to say as it okay in as it usually says in Russian. I don't know. yeah, actually the Theravadans also have their own version of the three turnings. I don't know if you guys remember. I need to translate my question maybe. Oh, yeah, But I can just to explain them this moment and they will know. I don't yeah. know. Because, смотрите, там есть такой нюанс, что в английском языке, когда кончок говорит, ну, вообще, когда называют повороты колеса Дхармы, это называется колесо Дхармы. То есть просто колесо Дхармы, там нет никакого слова поворот. Вот, и я на самом деле, ну, когда это переводила, заинтересовалась, как этот дхарма-чакра переводится, и там тоже нет слова «поворот». И я вот спрашиваю Кончога, потому что Кончог знает тибетский. Вот это слово «поворот» — это просто как бы с точки зрения Theravada, когда мы говорим, это Будда повернул то же самое колесо трижды. То есть три раза сказал 4 благородных истины. И является вот эта вот фраза «первый поворот колеса Дхармы», «второй поворот колеса Дхармы», «третий поворот колеса Дхармы». Получается, что одно колесо, но 3 поворота. И является ли вот это вот как бы изречение просто демонстрацией позиции Theravada? То есть, может быть, просто школа Theravada первая это перевела и все повторяют, я не знаю. Я вот спросила Кончога, как мне тогда говорить? Говорить как английский колесо Дхармы или говорить поворот колеса Дхармы? Вот, и Кончук хотел сейчас что-то ответить. Yes. Mhm. Are we on? Mhm. So, well, did I answer your question? I'm a little bit confused. I'm sorry. What do you say? Did I answer your question? First, turning of the wheel of the Dharma. Second, turning of the wheel of the Dharma. And third, Mhm. turning of the wheel of the Dharma. This is common translation of Dharma wheels in Russian. Mhm. How to say better? Just Dharma wheel as English, or to say it's common translation? How better to do? Of course. Dharma chakra. Dharma wheels, I guess, is a direct translation from Uh, Sanskrit. Dharma chakra. Dharma На chakra. самом деле перевод с санскрита это дхарма-чакра, колесо дхармы. Mhm. Yeah. So don't say turning, don't to say, or how to I translate. mean, I feel like the key is to get the meaning, not so much get hung up on the words, I feel like. Я чувствую это, что самое важное это уловить смысл, а не слова. So basically, there is the meaning. So there's the words and there's the meaning. Тут есть слова, есть смысл. The words are these turnings or wheels, and the meaning is there are three different kinds of teachings. That's what we have to understand. Мгм. Yeah. Так что слова это вот этот поворот колеса, а Yeah. смысл это что тут есть три различных вида учения, три вот этих колеса дхармы. Это смысл. Okay, you can choose whatever makes more sense in Russian. Можешь выбрать сама, что имеет больше смысла в русском. Я спрашивала, как это переводить для вас. Ну, в любом случае, вы просто вот этот момент обратили внимание, так что я думаю, это уже не важно. We will leave it to your discretion. Мы оставим это для обсуждения. Okay? Я думаю. Хорошо. Okay. Can you please make me translate again? But I like when we talk like this. Но мне нравится говорить потом. No? Okay, we can do it like this. Because then you can ask me also things if people ask, I feel like. Also, people can ask, don't feel like But- you have to listen to me all the time. Ask orally whatever you want.
Потому что я чувствую это как, что люди меня тоже могут что-то спросить, и, в общем, кончок так больше нравится. Так что спрашивайте вопросы, если у вас есть какие-то вопросы. So basically, let me go back to our screen. Так что вернемся к нашему экрану. All right. Are the three Хорошо. dharma chakras clear? Понятно ли 3 Everyone? дхарма-чакры? Всем? Yeah. Да? Okay. Хорошо. So now let's see. Так что What сейчас are давайте посмотрим, the three pitakas? каковы 3 питаки. Which teaching highly trains about yeah, basically actually I will ask you guys because there's no point of me saying this. You have to take the exam, you know. Я вас спрошу, потому что на самом деле я должен вас спрашивать. Нет, зачем мне это отвечать? Okay. Marina. Марина? It's here. I mean, you can read, of course, but А, try to paraphrase. Explain it as Okay. So Tripitaka is first Vinaya is discipline how to conduct a Mhm, right way, and the second is Sutra Pitaka is how to right way meditation to do, mhm, and Abhidharma Pitaka is how to reduce ignorance, mhm. right? Yeah, and also As I understand. yeah, the important thing here, if you notice, is the word mainly. Mainly, yeah, okay. Mainly because а, actually they all have everything, but it's mostly. Oh, sorry, Charina, go ahead, go ahead. Марина, скажешь свой ответ на русском? Ну, говори, да. Не, Или скажи что, на ты русском не свой успеешь? ответ. На русском. Ну, в общем, то, что я говорю просто, как бы, что Виная — это как бы дисциплина поведения, как правильно себя вести. Сутра — это дисциплина, как правильно медитировать. И Абхидхарма — это дисциплина, как неведение уменьшить. Вот, на что мне Кончок сказал, что они все полноценны, но в основном они вот на этом сосредоточены, как бы главным образом. Первое — устраняет неправильное поведение, вторая — устраняет вот получается, ну, ошибки медитации или о том, как правильно медитировать. И третье — это о том, как уменьшить неведение. Ну, и как бы я говорю со своего понимания, что вот они как с этим работают. То есть я не говорю, что там как-то они... Ну, в общем, я как поняла, так и сказала. Вот. Ну, вроде как правильно. Is it all right? Is it right? I understand. It's okay? It's clear? Clear? Okay, thank Да, you. правильно. Мгм. Правильно. А вот. It's okay. I mean, I don't know what you said. Не говорит. Что? Не понял, что я сказала? Ну, на русском ты когда повторила, он не понял, что ты сказала на русском. Ну, Говорит, что не понял по-русски. я говорю... By English it's all right? Yeah. Yeah. Yes. Okay. Извините, я не знаю, я Basically, немножко, может, прослушала. Сказала ли Марина, что в основном, он обратил внимание на то, что в основном. Да, то есть в Да, основном. сказала, хорошо. Мгм. 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 Yes? okay, are we good? Yes? So this is very important, by the way. Так что это Uh, очень важно. this we have to memorize for sure. The three traditions of the wheel of Dharma and the three pitakas, these are very, very important. 3 дхарма-чакры и 3 питаки — это очень важно, мы должны это запомнить. Even now, I would even recommend memorizing it in Sanskrit, which is Shila. Я бы советовала вам запомнить это на санскрите, как они называются Шила, Samadhi, Самади and Prajna. и Пратья. So these, like I before I talked about the 6 paramitas, they are Yeah. explained in the context of these 3 as well.
Когда я раньше говорю о 6 пирамидах, они были объяснены в контексте этих 3. Also the Eightfold Noble Path is also explained in terms of these 3 as well, Shila, Samadhi, and Prajna. Также 8-частный путь благородных также был объяснен, может быть, объяснен в контексте этих 3 Шила, Сатья, извините, я не помню. The Tripitaka is explained in that way as well. Трипитака объясняет тоже таким образом. And even, for example, the Tripitaka is explained like that as well. And you guys maybe have heard in Tibetan, this is called Tagomche Sum, the view, meditation, and conduct. Также вы могли встречать на тибетском, как это называется, Кончак сказала на тибетском, извините, я не повторю, воззрение, медитация и поведение. So many times the view, meditation, and conduct are also equated to this. So the view means wisdom. Также эти 3 воззрения, медитации и поведения относятся к тем. Воззрение — это медитация. View is, sorry. The view is wisdom. Воззрение — это мудрость. The meditation is the meditation, samadhi. Медитация — это медитация, самадhi. And the conduct is the moral discipline, ethical И discipline. поведение — это этическая дисциплина, моральная дисциплина. Вам скинули на тибетском, на санскрите в чате, как это на русском называется. So in a way it's flipped, right? Upside down. Shila, Samadhi, Pragya, and sometimes in Tantra is taught the opposite, but it's the 3 same things: view, meditation, and conduct. То есть они в противоположном порядке, но это те же самые 3, где вы можете встретить это воззрение, медитация и поведение. Does that make sense? Это Any имеет question? смысл? Is that okay for everyone? Есть ли вопросы? Все это всем понятно? Okay. There is something on the chat in Russian. Тут что-то в Would you чате tell на me what it русском. says? It's just Shila, Samadhi and Prajna. Oh, okay. 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 Then let's move on. This is extremely important, and also the key here is to keep in mind the word mainly. Это невероятно важно, и очень важное тут ключевое слово «в основном». It's not that they only exclusively have this, just Это не mainly. так, что у них эксклюзивно это все есть, только вот одно это в основном. Я сейчас вам скину, как там написано на английском в чат. Перевод. So basically, yep, Так что в основном, that's about да. that's about right. Now, what is the difference between sutra in Sutra and Tantra and among sutra in the 3 Pitakas? Так что в чем следующий вопрос? В чем разница между сутрой и тантрой и сутрой среди 3 питак? Okay, so let's ask someone. Так что давайте кого-нибудь спросим. How about Maria? Как насчет Марии? Мария? У вас микрофон включен. А можно повторить вопрос на русском? Простите. Да, сейчас повторю. Секундочку. В чем разница между сутрой в сутре и тантре и сутрой среди 3 питак? Так, так, между разницей между сутрой тантрой и сутрой так. Так, если честно, я немножко не поняла вопроса. Так, Я сейчас, может, напишу в чате, может быть, проще будет понять. Сутры тантра, Ваджраяна. Сутраяна и Ваджраяна имеют разницу, да, получается? Так правильно?
Is the difference between Sutrayana and Vajrayana? Mhm. Maria trying to Ну understand да, question. тогда, если А. говорить о сутраяне, то есть хинаяне, да, там идет в основном все так, четырех истинных благородного, да, благородных вот, воззрения, то есть а, как сказать, истина о страдании и как это преодолеть, как бы основа, путь и плод, да, идет. А в точке зрения Ваджраяны там уже идет больше, там идет 3 колеса воззрения, идет 4, первое как бы воззрение, это первое как бы колесо Дharмы, это 4 истины благородных, второе это отсутствие характеристик, и третье дharma-чакра это так, развлечение великой ясности. Так, я правильно поняла? Нет, немножко неправильно. So maybe you will ask someone else, and then we, if you want, and then we will talk, because Maria so little bit not about this telling, not about she don't understand question. I don't think that I have to translate all of this. So Yeah, you can she just make it. not fully understand. So she just divided us like Theravadan and Vajrayana view, as I understand. So that sutra is Actually, in this something context, not about it. sutra does not mean Theravada. Sutra means both Mahayana and Shravakayana and all this. В этом контексте сутра не имеется в виду хинаяна, это и о хинаяне, и о махаяне. We can think more in terms of the texts in this context. Мы можем больше думать в контексте того, что было сказано в тексте. So in Mahayana, they studied sutras, right? В Махаяне они учат сутры, да? There are Mahayana sutras. Есть сутры Махаяны. And then there are the Vajrayana studies tantras. Is a text. The texts are called tantras, and the other texts are called sutras. В Ваджраяне учат тантры. Одни тексты называются тантрой, а одни называются сутрой. Yeah. So in this context, sutra is also both Hinayana and Mahayana. They're both В этом sutra. контексте сутра относится и к хинаяне, и к махаяне. And remember, in the beginning, I explained in the Nyingma tradition, there are 9 vehicles. Если помните, вначале я объяснил, что в традиции Нингма 9 колесниц. So the first 3 are Shravakayana, Pratyeka Buddhayana, and Bodhisattvayana. И первые 3 это Шравакаяна, Праtyeka Буддаяна и Бодхисаттваяна. So these 3 are all Sutrayana. Эти 3 это все Сутраяна. The first 2 are Hinayana, and the third one is Mahayana. Первые 2 это Хинаяна, и третье это Махаяна. And then Vajrayana is all the tantric texts. А Ваджраяна это все о тантрических текстах. Okay. So basically, that's one. And then when we divided into Vinaya Sutra and Abhidharma Pitakas. Это первое. А когда мы разделяем на Виная Сутру и Бхидхарму Питаку, then it means within the Tripitakas. имеется в виду, мы говорим о Трипитаке. Does that make sense? Имеет ли это смысл? Yeah. Да? So basically, the point here is that everything is contextual. Так что главное тут, что все зависит от контекста. Everything is contextual. If you see the word sutra, Если вы видите слово сутра, it just depends on the context. это зависит от контекста. It could mean Mahayana. It could be a section of the
of the Tripitaka, it could mean many things. We always have to see what is the context. Это может иметься в виду Махаяна, это может иметься в виду часть трех питак. Мы всегда должны смотреть на контекст. Okay? Хорошо? Yeah. So now next question, how to categorize Vajrayana in regards to the Tripitakas? Сейчас следующий вопрос. Сейчас. Как категоризировать Ваджраяну в трех питаках, по отношению к трем питакам? Okay, Chen Lamo, this one is for you. You have to answer it. Okay. So Vajrayana, it's for pitaka. We can to name it for pitaka. It's not including to three pitaka, but we can to name it for pitaka, and it's include all three higher trainings. So Vajrayana teach all three higher trainings equally. Mm-hmm. Yeah. It's right. Yeah, I mean, Okay. one of the tantras can belong to one of the Tripitakas. Like there's some, it seems there's some tantras that go to specific, it seems like. Yeah. But like you said, you can call it a fourth Pitaka and you can say that it's just more all-pervasive. Окей. Я ответила, что Ваджраяну можно назвать четвертой питакой. Кончак сказал, что это вопрос ко мне. Да? Значит, я ответила, что Ваджраяну можно назвать четвертой питакой, и что Ваджраяна учит всем трем высшим тренировкам в равной степени. То есть, что она включает в себя все 4 высшие тренинга, тренировки в равной степени. И Кончак ответил, что, в общем, да, что можно назвать это четвертой питакой, и сейчас я забыла, извините. Кончак, this is, you say we can to say it's fourth pitaka, and what second you say? Sorry, I forgot. Fourth Pitaka, and that basically, as the tantras in general, as text, they could collectively do all three branches, which are basically Shila, Samadhi, and Prajna, and meditation, ethical conduct, meditation, and wisdom, or it can belong to just each tantra to each. So we cannot put them into one, basically. Ага, то есть тантры могут как бы включать в себя все вот эти три высшие тренировки, но то есть нравственную дисциплину, медитацию и мудрость, но есть некоторые тантры, которые могут как бы больше концентрироваться на чем-то одном, и мы не можем этого так вот распределить тантры, то есть мы не можем их категоризировать таким образом. Okay. Is that clear? Понятно? Okay. So I think Так что... that's it. That's it for now, I guess. I don't want to overwhelm you guys. Я думаю, Please, please study. Now you have this text. Study this. Perhaps, I mean, I'm a little bit concerned about people who cannot read English. Does it exist in Russian? Is there a text? Does this text exist in Russian? Which one? Do you mean script or text? Script. Text? No, Script, no. No. They are translating this, but I don't know how it goes, so I don't know where it have to be. But I have translated these answers first 15, I think. I can send it in the chat actually, because we not cover all of them. I will just send them maybe link. And if there is some mistakes, I will change it because I need to read it again, what I write there. Yeah. So I can send it will easier, I think. Yes, please share it. Okay. Кончак спросил, в общем, уже закончился 1 час, и говорил Кончак нам это хорошо учить. Спрашивал по поводу того, есть ли этот скрипт на русском языке. Вот я говорю, что он переводится, я не знаю, в каком он состоянии, я не знаю, когда он будет. И вот мы не прошли все вопросы, я первые, кажется, 15 переводила. Я вам сейчас скину в чат ссылку на документ, но я буду там еще менять
это не готовый, просто вам будет проще это учить, там еще не закончено. То есть, возможно, эти ответы, которые у вас есть, возможно, там будут еще изменения, я не знаю, надо перечитать. И остальные я тоже буду дописывать, так что там они появятся, но они появятся не в какой-то один момент, скорее всего, я буду чуть-чуть это делать. Но там есть все, что мы сейчас проходили в любом случае. Yes. So, Сохраните себе этот линк, пожалуйста. Я скинула вам. okay, please share whatever you have to Lamo, and then let's study Yes, this. I And shared. next session, we again will cover more material, but for now, just read and think about this and try to memorize the main points, you know, slowly read. Так что на следующем занятии мы будем опять проходить эти вопросы. Сейчас постарайтесь запомнить и изучить то, что мы с вами прошли. Медленно изучить и запомнить. Is that okay? Yes. Понятно? I have one question. During the exam, is it allowed to use the book or have we to memorize everything in our mind? And will we be together or only one and Dolpo Rinpoche? To be honest, У меня есть вопрос. Okay, I have panic. to be honest, it's the first time we're doing this, so I also don't know. I know a little bit what Okay. was in third year. They had, Mm-hmm. group A, they had exam. Yeah. And they have it like a few people with Rinpoche, and they answer, but it seems we will have it a little bit another. Yeah. Oh my God. Эва спросила по поводу того, можно ли будет использовать книгу во время экзамена, или мы должны все запомнить сами, и как это будет происходить, мы будем все вместе или один на один с Ринпоче, что Эва немножко паникует. И контекст сказал, что что он, в общем, не знает, как это будет, что это будет первый раз, но вот, а я говорю, что был экзамен у группы A, в старшей группой, и у них было так, что они по пару человек с Ринпоче были, и Ринпоче задавал вопрос по несколько человек, но, похоже, у нас это будет немножко по-другому. Yes? Second question. We have to make a preparation topics. Do we get the topics to make the You can choose. You will choose your topic. There are some options, and you choose topic that you like. And if there's a particular topic that you already find fascinating, you can also explore it and offer it. You know. and we make like teaching about the topic? Yeah, you make a short presentation. I can choose the topic by myself. We have options, but I feel if you have a particular topic related to what we have covered that is inspiring for you, you can say, and then they might also let you do it. You know, you can also ask, but there will be a list of topics that we can all choose from. And how long should be the teaching? 5 minutes? I don't know exactly. We have to see. Okay. Do you know, Lamu? Yeah, it's not long. It's Yes, like 5 we minutes or talk about something. 10-15 minutes, but it's right Yeah. in email that 10 minutes. But I don't know for Russian group, because if it will a 10 minutes presentation, and 10 minutes translation of presentation, it will very, very long. Yeah. So how Is that we okay? will do it, I don't know. So maybe max it's 10 minutes, And should Yeah, I no, think we no so. more. second, should we send the script to you and you will scroll it on Zoom, or how will it go? To be honest, like I it's my first time. I don't know all these details. Okay, thank you. I will ask. We will ask. We have to ask Carmen, I guess. Okay, thank you. Yeah, but don't be concerned. Just do your best. We have time. We have time, so slowly, let your mind soak everything, or organize it in your mind. There's time. Every day, look at this. I gave you all the material. There's no surprises. I'm giving you guys all the material. You can slowly read it. Even if you do one question for 2 or 3 days, just think about one question, 2 or 3 days. It's more than enough time. Okay. Yeah. I will translate all of this because it was long, so I just tell about presentation because Mhm.
Спросила Эва по поводу второй части экзамена, по поводу презентаций. То есть перед этим она спросила об устном экзамене с Ринпоче, а сейчас она спросила по поводу презентаций. Как это будет, в общем, подробности. Я не буду всего пересказывать, я просто расскажу, как оно будет, вот, и всё. Будет список тем, и вы сможете выбрать себе тему для презентации и сделать вот, как бы учение на выбранную тему. То есть у вас будет какой-то список тем, и презентация длительностью, вот как раз об этом говорили в имейле на английском языке писала не больше, я писала 10 минут презентация. Но как бы если на русском языке это все будет с переводом еще на английский, то есть вот вы делаете себе на русском презентацию, если вас еще на английский будут переводить, то это вместе уже 20 минут, это очень долго будет, и, наверное, не стоит делать больше, чем там 10 минут. То есть смотрите. И Анчок говорил о том, что у вас не будет никаких сюрпризов по поводу этого, что он вам все материалы скинет по поводу тем, по поводу вопросов, и у вас есть достаточно времени, чтобы подготовиться, что вы можете, например, 2-3 дня изучать один вопрос, и это более чем достаточно времени, чтобы подготовиться, то есть не волнуйтесь, у вас все будет, весь материал, и вы сможете нормально подготовиться за это время. Yes, I think I tell it. Okay. So now we will do our dedication prayer. Сейчас мы сделаем нашу молитву посвящения заслуг. Sunam de tam je si pa ni tom ne nye pe ranam pam che jin je ga na ji ba lon tu pa yi si pe to le do wa sho chan chu sem cho rin po che ma che pa nam che jur chi che pa nyam par me pa yang gong ne gong du pel wa sho. By this merit may all attain omniscience, may defeat the enemy wrongdoing. From the stormy waves of earth, old age, sickness, and death, from the ocean of samsara, may all beings be set free. O precious and sublime bodhicitta, may it arise in those in whom it has not arisen, may it never decline where it has arisen, but go on increasing further and further. Пусть благодаря этим заслугам я обрету всеведение и, одержав победу над врагами и пороками, выведу скитальцев из бушующего океана сансары. Yes? Can you please next? Sorry. Полного волн, рождения, старости, болезни и смерти. Драгоценная Бодхичитта, не зародившийся да зародится, а зародившийся не уведет, но возрастает все сильнее и сильнее. Let's say also this one. Давайте еще это прочитаем. Swati Choksum Zazun Jamzo Detom Ki Chotul Orjen Chuyin Kutse Choten Jeje Dorjen On Jurute Tenje Donchen Zepa Tarchi Sho. Om Swasti, by the power of the three jewels and the three roots, may the lifespan of the supreme emanation Orjen Chuyin Yeshe be long and firm. May he achieve the highest Dharma, Vajra wisdom, and accomplish the great actions for the Dharma and all sentient beings. Ом Свасти, силой трех драгоценностей и трех корней, пусть продолжительность жизни возвышенной эманации Орген Чингаеши будет долгой и незыблемой. Пусть он достигнет высшей дхармы ваджерной мудрости просветления. Yes? И совершает великие поступки для дхармы и для всех сознательных существ. Well, it has Так been a что pleasure. It has been a pleasure to see all your beautiful faces. это было приятно видеть все ваши красивые лица. Thank you for attending. If there's any questions, Спасибо, что присоединились. you can Если ask есть какие-либо... via email. You can ask to change Lamo. Если есть какие-то вопросы, вы можете написать на email, вы можете спросить Yeah. Чин Ламу. Спрашивайте, если что. Me and Chain Lamo are always talking about Dharma, so we will answer together from her. Так что мы ответим вместе, если у вас вопросы по поводу дхармы вместе с тобой. Ничего. Thank you very much. Спасибо вам всем. Bye-bye. Take Пока. care. Будьте осторожны. Thank you, Chain Lamo. Thank you, Кончак. Bye-bye. Bye.